Online participants, can you hear me? Yes. Hello, Maria. I can hear you. Hello, Jocelyn. Hello, everybody. Good morning. We are sorry for this delay, but there was some change because Dr. Dvoryanchikov doesn't feel well now, and maybe he'll conduct his lecture in a couple of hours if he feels good. If not, we will. Okay, so that's why we will start with practical presentation about the BioWell camera. But in the beginning, we would like to give the BioWell devices to those participants who have ordered them. And for online participants who have ordered them, we will ship them today. So you will receive them soon. Okay, let's give the guys who are in the classroom. The first one is Atma. Congratulations. Okay, let's take a picture. No, software should be bought separately. Online it costs $20. It is bought. I will explain to you. We will have a lecture about it. Okay. Okay, I will ask you to come here. Birgit Brammer. Okay. Please come here. Let's take a picture together. Where's your camera? Yes, but I have. You had the goat. Yes. Okay, I'm sorry for this, but okay, later Dr. Avdiyev will give it to you. Sorry. That's точно. Okay, then Peter Geigel is here. Not yet. And Suzanne. Here is the camera. Okay. Yeah. Congratulations. Let's take a picture. Okay. And then it's your signature. Yes. Here. Somewhere here. Thank you. And Stella. Thank you. You're welcome. Let's take a picture together. And your signature. We don't know your surname. Let's see. Could you write your full name? Oh, Nemám povolení. I think so far the other ones are not here. So for now that's all. And online participants who have ordered the devices, we will ship them to you today and tell you the tracking numbers afterwards. Что, можно открыть софт? Показать? Я не могу, нет, я расскажу только сидя. Okay, so and now we will conduct a practical presentation about the BioWells, because some of you
I think half of the audience already has some experience with the biowell. Some of you are very experienced, but the other ones have just received it or didn't use the biowell yet. That's why we will explain you the basics of using the biowell. Не знаю. Не знаю. Можешь сказать? Okay. В связи с тем, что такая резкое изменение в программе у нас, as we have such a sudden significant change in our program, мы принимаем меры. Поэтому буду рассказывать я немножко. We are taking some other measures. That's why Tatiana will introduce to you the basics of using the biowell. Минимум истории. We will not be very practical today, and we will decrease the number of history to the minimum. Та история, камеры биовелл основана на определенном физическом принципе. Но история эта вся началась в 1777 году. Actually, the history which lies under this physical phenomenon started in the year 1877. Прекрасно запоминается. Наверное, единственная дата, которую я помню, потому что 1777. 1777. It is very easy to remember. That's why it's the only date I remember probably. В этом году немецкий ученый Джордж Лихтенштейн обратил внимание на явление, что когда физическое тело помещается в поле высокого напряжения, наоборот, низкого напряжения высокой частоты, начинает светиться. On this year, a German physicist, George Lichtenberg, found out that if a physical body is placed into an electromagnetic field of low intensity and high frequency, the body begins to emanate light. То есть, когда возникает это поле, физическое тело, то есть тело человеческое, органическое тело помещалось в это поле и появлялось свечение. So when the human body or another body, organic body was placed into this field, the light began to be emanated. Позже оказалось, что светятся и неорганические тела. And afterwards it was found out that non-organic things or objects also can emanate light in these conditions. Так началось изучение развития вот этой темы свечения. And this is topic of emanating light began to be developed. Уже в то время оказалось, что здоровый человек не так ярко светится, как больной. At that moment, it was already found out that a healthy person doesn't emanate the same light as a sick person. Или усталый, или тот, который отдохнул. Or, for example, an exhausted person and the one who has just had a rest emanate different kinds of light. Позже этой темой увлекался Тесла, короткое время ему оказалась эта тема не слишком интересной, и он ее оставил. Afterwards, Nikola Tesla was very fond of this topic, but it was not interesting enough for him. That's why sometime later he gave up. И большое количество ученых увлекалось этой темой, но была одна большая проблема. Не могли это изображение, это свечение как-то зафиксировать. And there were many scientists who were very fond of this topic and engaged themselves into this research, but there was one problem. There was no opportunity to capture this light. Не было возможности зарегистрировать. There was no opportunity to register it somehow. То есть пока тело находится в этом физическом поле высокой частоты низкого напряжения, тело светится, тела нету результата. As long as the body is located in this field of low intensity and high frequency, it is emanating light. But as soon as we remove the body from this field, the light disappears. Впервые получилось зафиксировать, вы были фотографии на супругов Кирлян. Супруги Кирлян сделали открытие, как можно фотографировать эту энергию. And the first scientists who succeeded in capturing this light were Kirlian's spouses, husband and wife, who were both scientists. So they managed to photograph this light. Это была практически нормальная фотография. So this was, in fact, normal photography.
Опять после этого открытия волна ученых начала придумывать свои методики, свои способы, как фиксировать на этом же принципе, регистрировать изображение. And after this discovery, a range of other scientists began to develop their own techniques of capturing this light, these images. Да, конечно, стал вопрос статистики, потому что какое свечение что обозначает. Yes, of course, there was a question of statistics because the scientists began to try to figure out which kind of light has some particular meaning. Вот позже профессор Коротков изобрел другую методику, подобную методику, каким способом можно регистрировать изображение и еще благодаря компьютеру анализировать его. And then Professor Korotkov invented his own technology, which enabled to capture these images and to analyze them using the software. Ну, это минимум исторической информации, которую мы могли вам дать, чтобы примерно имели представление о том, как это развивалось, что это не вчерашнего дня новость. So this is the minimum historical background, which we would like to introduce to you so that you know that the bioelectrography already has some history. Но сейчас мы непосредственно перейдем к приборам, которые у вас в некоторых столах, на которых мы сейчас расскажем подробнее. And now we would like to introduce the bio devices, which some of you already have on your tables, and some of you have not used them yet. So we will introduce the basics to you. В этой теме Мария более опытный оратор, поэтому я перейду. Okay, I will speak about this myself, I think. Не спеши, негде ты же вчера не могли до очень злой чуть-чуть там стоял, ты не знал, как работать. Можно открыть пока. We will open the software so and share our screen so that you can see. Нема на мене чисто. Он на мне нема чисто. Окей, так откроем софтвер. Okay, so here is our slide. Okay, I'll give this one. So, some of you already know how the bio device looks. Here is this the camera itself, which includes the this is the titanium cylinder, which is used for calibration, and the captures are taken by putting the tip of the finger on the glass electrode. Здесь нет калибровочной подставки нет. Okay, so there is no calibration stand here. So you can also open your cameras. Let's do it together. Those of you who have them. So here we have the calibration stand. Your camera? So here we have the calibration stand. The USB cord, which attaches the camera to the computer, and the calibration cord. So every time we use the camera, we start with calibration. Not every time, but on the first time we use it. And then every time the conditions in the room change significantly. For example, some significant change of climate, such as change of temperature, humidity, change of phases of the moon. So actually, you don't need to do it every time before doing measurement, but
if something has changed significantly, it's better to repeat calibration because otherwise this can influence the measurement. So, открывается софт? Не видно на экране. Да, расширить. So, when we do calibration, we put the cylinder inside first of all. So the cylinder is made of titanium because this is the most this material, this kind of metal, unlike other kinds of metal, there is no oxidation with it. So it's used for making submarines, and this is the most stable metal. That's why we use it for producing the cylinder. So we insert it like this. We should pull this black small thing on us so that we don't scratch the glass with the cylinder. Put it carefully, and there should be a sound like this, which means it is standing in the right position. But the cylinder should lie on the glass. Sometimes it's written when you're making calibration that there is a correct position of cylinder. It happens when it doesn't lie on the glass tightly. So make sure it lies in the glass. So this is the correct position of the camera. You can see it now. So the only correct position of the camera is when this part is vertical, and you can see the serial number. So let's also, every time while doing calibration, we attach this calibration cord to the camera in the front side and also on the back side. And we connect the camera with the computer. Do you already have Biowell accounts? So in order to be able to use the camera, you need a Biowell account. You need to create the account on the biowell.com website and buy the subscription, the credit card. Subscription costs $20 per month. And you can also buy it for a year, in which case you will get 1 month for free. So you can actually do it now, those of you who have the cameras. Oh, have you brought your laptops? Well, if you don't have it now, we can just introduce the software to you. Можно открыть? Не надо. Как это? Okay, so let's see how the software works. Мы не расшарим? So let's see the software. This is the most important thing because this is just hardware, just a plastic box. But the most precious thing is the software here, which enables us to analyze the results. So every time we see after taking a measurement, every time in order to take a measurement, we first of all create a new user. We write down the name of this person. And it is important also to add the birth date. For whom? Yes, it works for Mac too. What do they use? I think no. You can see, let's go and see, let's go and see that. Can go to the Biowell website. Yeah.
So look at this. This is the website where you should download the software. So you can click on download. You can actually do it now, even if you even if you don't buy the account, you can at least see the demo version. So just download it here, and here you can see the requirements, either Mac or Windows. But not every Mac can be used with the BioWell because some of them don't have enough voltage for this. So only these requirements. It's very unfair because many people don't want to use Windows because Windows is not a good concept. It's commercial, and many people don't want to use Mac because it's also highly commercial. Many people want to use open source system. It's unfortunate. Well, some users buy especially some special laptop for using the BioWell if their computer doesn't work with it. No, it's not such a big problem. So far these are the limitations, but in fact Windows and Mac are both okay with it, so not such a big limitation. So every time you create a new user, you click here on add and write the name of the user, and male or female. And what is important, you should always write the year of birth, because the health status has a different normal level for people of different age. For young people, of course, it's different from old people. So always write the date, the birth, the year of birth at least. But for defining biorhythm or biorhythms, you should also write the date of birth. I will tell you about biorhythms later. And then, of course, you can write down other kinds of contact information, but it is not necessary. So we can see when we go to make a scan, it is recommended to click full scan. Таня, он не разворачивается. Что случилось? So, there are different modes in which you can take scans, and it is recommended to choose full scan, this mode. There is also after scan, and full scan stress level, and one finger mode. Full scan enables you to take the scans of 10 fingers. At the moment, I don't have my BioWell connected, but once you have it connected, you just click on these squares to take a scan of each finger. If one of the scans is not successful, you just repeat the measurement. And afterwards, you will click Analyze, which will appear here. So let's see the most interesting part. It is interpretation. So here is how the data looks after taking scans and after analyzing. It is recommended to start with the analysis graph all the time. So here you can see that this person has an optimal level of emotional pressure, energy, and good level of symmetry. So this means that we can continue with analysis, but if a person has a high level of emotional pressure or low level of energy, this can influence the results. This might show us wrong results.
regarding the health state of the person. So if your client has a high stress level, it is not recommended to continue with interpretation, because stress blocks the energy of the person. And I can show you some examples of a person who has very low energy, and I'll show it a bit later. Now let's see all the functions first. So, of course, when a person is in a quite a stressful situation, for example, a sportsman before a competition, it's normal to be in the state of anxiety. But for people like us in a usual everyday situation, the stress level should be within the optimal level. If a person is in the calm area, it might be a very calm person, maybe somebody who practices meditation and is just calm and balanced, but it also might be an indication of depression. So be careful with it when the level of emotional pressure is too low. So optimal is where it should be normally. With the energy, it's the same. It should be in the optimal level. So if your client has a low level of energy, it is better to let the person have a rest and then repeat the measurements, because it also can influence the results. And the symmetry and balance. The symmetry is the balance between the right and the left parts of the body, the right and the left parts of each organ. So it is actually the data which we receive from the right hand and the left hand. So the organs should function in a balanced way, and once one kidney functions well but the other kidney doesn't function well, this will of course affect the symmetry, and it of course is wrong, as something is not all right with this organism. So after that, you can see the health status diagram. Here you can see that it's quite a healthy person, because the health status line should be inside the green area too. This is considered normal. Well, when it is deeply into this orange zone or in the pink zone, this means that the person has low level of health of some organs and systems, and when it is too high, it is vice versa high-end, which is also suspicious. So here you can see the health state of different organs on the left hand and on the right hand. And as for the optimal health status, you can see it here. It is the green line, and we receive this measurement while taking calibration. This is actually the health state of the titanium cylinder, which is considered normal, which is of course not so frequently seen in our real life, because what is ideal. But actually an even more important thing is the energy reserve. The energy reserve normally should be higher than the health state of the same organ. So we can see the health state of this person and the energy reserves. So it is not so bad, because this means that each organ and system of this person has an energy reserve. And sometimes it happens when the reserves are lower than the health state, which means that this person is working out of his own reserves. And this usually ends in exhaustion and illness. So it's also a warning when a person has a low level of energy reserves. But here it's okay. I'll show you some bad measurements afterwards, but this is a healthy person. So after that, we can see, for example, balance. The balance is what I've been talking about already. It is the balance between the data from the right hand and the left hand, the data between the right and the left parts of different organs. So the highlighted parts they stand for disbalanced systems and organs. And the ones which are not highlighted mean that these systems and organs are quite balanced. So this person has a disbalance in number 12, which is coccyx, pelvis zone, and 23, which is right eye. But actually, this is not so bad, because very often it happens that half of these diagrams are disbalanced. This person is not in such a bad state. But still, you can pay attention to these zones which are disbalanced, and let your client pay attention to them. This is a very interesting diagram. These are the chakras. And maybe some of you have already
some research in these spheres. Anyway, the explanation of the meaning of each chakra is here, so you can see it briefly. The normal level, the normal position of the chakras is this blue zone, the inside blue zone. So you know that the chakras represent your emotional state, and it is always very unstable. That's why their position can change very quickly. The diagram is the less stable one. Nevertheless, the chakras should stay within this blue zone. This is considered normal level, but there can be deviation to both of the sides. It is normal. Of course, it is better when they are centered, but when the chakras are moved to the left side represents inner life of the person, the personal life, and the right side represents social life. So when a chakra is moved too much to the left, it means that in this sphere of life, the person is very concentrated on their inner life, they're introverted, or they just put more attention to their inner life than to the social life, or they are the center of their world in this area rather than other people or outside world, and vice versa. If some chakra is moved to the left or to the right, this means that in this sphere of life, the person pays more attention to the social life. So, Can you also give examples? Like, suppose any particular chakra is moved to left or right, so what person for example, you can see the meaning of each chakra. Maybe you already have research in the sphere of chakras. Can you please repeat the question? Yes, the audience would like to know some examples of the manifestation of particular chakras, and what is the difference if they are moved to the left or to the right. Okay, let's see the meaning of this chakra, for example. This is creativity, consciousness, will. So if a person like this, if this chakra is moved to the left, is the sphere of introversion, maybe the creative force of this person is concentrated on their inner world. So they have some fantasies, they have some imagination, but they keep it for themselves. They don't share it with the outside world, but they just they are creative people, but they keep it inside. But if it's moved too much to the right, the person wants to share their creativity with others, wants to know everybody about what they have, what ideas they have. And it works for each chakra. You can just concentrate on the particular sphere of life and see what it means in a particular context. In what case it's abnormal? Like if this goes to left, it's abnormal. Well, it's your emotions, which are always changing. They can't, unless you are not a yogi who is practicing all the time and staying in this neutral state, your chakras will be moving all the time. But this blue zone is considered normal. This blue zone, the central one. And when it's moved too much to the right and to the left, you should pay attention to this. But of course, it is just a snapshot at this particular moment. If your measurement right now was with a chakra which has moved too much to one side, but in 5 minutes you repeat the measurement and it's okay, then it doesn't matter at all. But if they are moved somewhere all the time, then this might mean that you have some your emotions are not so stable, and you can work on it. Maria, can you mention again, like how many joules, how many energy they should have? Like 4 to 5 would be optimal, if I remember well. There is no normal level of joules. Actually, it is not limited, but you see, the size of the chakras matters, because these chakras are quite big, which means that the circulation of the energy of this person is not bad. It's okay. But sometimes the chakras are very small,
which means that the circulation is not so good. So not only the position of the chakras matters, but also their size. So here also, this person is in a quite a good state. Because I understood last time I had a measurement, I showed a measurement where there was a lot of energy and I thought that was positive. And then actually the teacher said, well, no, that's actually too much energy because it should not be more than, I think it was 4 or 5 joules, because I had one which was up to 7 or 8 or something like that. Was your energy also high? Yes, the energy was high, especially of the upper chakra, the crown chakra, and I thought that was a sign of like doing a lot of meditation, being on your spiritual path, and it was positive. It was centered, and it had a lot of energy. Mm-hmm. Well, and then I understood, no, that's not necessary, but because it should not exceed like 4 or 5 joules. So that kind of confused me. This depends also on the situation in your life. Of course, if you're lying on the sofa watching TV and your energy is heightened and its level is huge, this is strange. But if you are in some particular situation, when okay, keep in mind the context, you mean? Yes, of course, you can. Yes. In particular context, I'll show you an interesting measurement. Just like you said before, it's all, keep in mind, it's always just a snapshot. Yes, yes, it's true. So you have to put it together, but then also keep in considering the context, and then according to that, analyze it. Yes, of course, you should always discuss the situation with the client. You are not yes. a psychic person who is trying to guess what is going on with this client. You are always looking at the results in the context of the life of the client. So again, if it's a sportsman who is going to participate in a World Cup, of course, it's normal to have a huge amount of energy because they are in this particular state. I will show you an interesting case. It is a measurement of one of our friends from the US. She's a healer, an energy healer. She's doing healing touch. And so here's the measurement of her before she was preparing to give this healing touch practice to one of her clients. So you can see here that she's emanating a lot of energy. It's huge. Also health state is at a very high level. But the energy, see, it's on a huge level. But in her situation, it's normal because she just got herself into this condition in order to give other people the energy. It is not a disease and inflammation, but it is especially. So also here, the reserve energy, if it's so high in the yellow zone, that's positive. In this case, it's positive because she just brought herself into this case. She was not ill, and she just needed this huge amount of energy to give to others. Let's see the other diagrams. Yeah, she's in a state of anxiety, but it is, in this case, it is normal because she is just, she needs this state of high spirit to work with clients. So this is not negative in this case. And see the energy, it is really high. It is at the so, but of course, she's not in this state all the time. It was just in some particular situation in her life. And yes. You know, the healers also lose a lot of energy while giving. They can gain it, but they can also lose it while giving it. Yes. That's why they need to get a lot of it. And her symmetry is also very, very high. So it's, and her chakras, I'm just curious now about the chakras. The balance is not so bad. And the chakras, huge. So the energy was just boiling in her, but only that particular situation. But of course, if a person is just in a usual everyday life situation and their energy is too high, this might be suspicious too. This might be a sign of inflammation or even some disease. So it depends on the situation, and of course, you should be very attentive to such cases. The rest, well, the energy field, of course, it is interesting. The light you can see around the person's body is actually made up of the finger scans. So this is not an aura around the person's body, but these are just finger scans, which are related to particular
organs and systems. So, for example, the back. If we point it on the back of this lady, we see the lumbar zone and the sector of the finger which is responsible for this zone. Thorax zone, for example, if you click on the head, we see the hypothalamus and everything related to the brain, and so on. This measurement is not so interesting because it's normal. There are no holes in energy, it's just okay, everything is okay with this patient. You can also see the fingers themselves by clicking on the fingers. So here you see the sectors of the fingers, which are related to different organs and systems. Okay, so these were the basics, the basic functions of the Bible software, and now Dr. Dvoryanchikov will tell us in more detail about it. So he is already online. The provision print these results. Well, what? Sorry? How to print out the results? Yes, actually, the most convenient way to do it is, I'll show it to you. The most convenient way is to save it in a PDF. There is such a function here, report, and this enables you to save it, but not only to save, you can also make some changes. For example, you can change the name, or you can write down the name of your own clinic or your contact information, and then you will see the whole result, all the diagrams of this person. It's quite long, so I think it will be better not to print it out, but to send it by email. Also, you can, if your friend or your client or your colleague also uses the BioWell, you can send the BioWell results to another user by clicking on this airplane. Just insert the name of the BioWell user and send it to the user. Can I ask a question, please? Sure. Go ahead. Thank you. I sometimes find that if you do a stress report, Marina, can the patient, how could you repeat, and please? you do the full scan, the energy levels at the anxiety or stress levels. Can you hear me? Yes, yes. Are you asking about the stress level measurement? Marina, I've lost you. Is the question regarding the stress level evaluation? Stress test? Yes, I find sometimes that if you measure the stress levels and you see the full report, the stress levels are different. Why is that? You mean if you do the stress level and full scan, the difference between these two modes? Yes, Yes, I do a stress test, and then immediately after that, I do the full scan, and then the stress levels is not the same. I didn't. Or sometimes you also can do the full scan. Yes, I see. Then I think I should mention. I do a full scan, and when I go to the full report, the levels is different. Yes, there is one more function, one more mode, which is stress scan. This is a quick version. So here you don't measure all 10 fingers, but you scan only 2 ring fingers. And of course, after that, you will not get all the diagrams because you don't have these 2 fingers don't represent all the organs in the organism. But this enables to define your stress level, emotional pressure and energy level. But of course, it is more when you make the test, the full scan test, it is more results are more precise because you get more information from all fingers and organs. So
Actually, this stress test, its information is less precise. When you do the full scan, it might be a bit different because you also get information about the energy and emotional pressure from other fingers, not only ring fingers. So this is just a quick way to do it, but it is not more correct. So there might be differences, and we recommend to do full scan if it's possible. Dr. Dvoryanchikov уже там? Okay, so let's now give floor to Dr. Dvoryanchikov. Александр Юрьевич, вы меня слышите? Я его не вижу. Он там? Мне кажется, он не здесь. Послать ему, я ему пошлю приглашение. Окей. Татьяна, я здесь, Машенька. Здравствуйте, да, все. Здравствуйте, я просто включился, потом смотрю, вы продолжаете говорить. Нет, я до точки секундочку отошел, и тут вы меня стали искать. Хорошо, что вы здесь. Ну, всем добрый день, дорогие друзья. Hello, everybody. Погромче не получается, может, вам поближе сесть? Что, звук плохой, да? Ага, сейчас. Секундочку, тут есть русская аудитория, которая хочет вас слышать тоже громче. Чтобы подключим наушники, динамики. С этого говорить, с этого, расшаривать с того. Так что, надо мне поближе поставить, да? Да, все. Да, должно быть нормально. Да, можем начинать. Хорошо, я всех приветствую. Почему-то вас не слышно теперь. Ну, а если все-таки так? Так, нормально. Так, нормально? О, хорошо, замечательно. Online participants, can you hear me too? Yes? Is the sound good? Okay, great. Да, теперь хорошо. Хорошо. Еще раз всем добрый день. So, hello everybody, one more time. Мы сегодня начнем наш цикл лекций, посвященный методам диагностики по методике BioWell. Today we will start our cycles of lectures dedicated to the GDV diagnostics. Я занимался данной методикой уже где-то на протяжении лет 15, не меньше. I'm engaged in this technology for already more than 15 years. Эта методика была первая, которая мне как врачу помогала и способствовала проводить достаточно качественную диагностику как физического, так и психического состояния пациента. This is a technology which enabled me to give a precise diagnostics of both physical and psychological state of the clients, of my patients. Затем с годами я углубился в методы диагностики китайской, тибетской, индийской медицины, и это мне дало одно очень интересное заключение. And then, after some years, I engaged myself deeply in Chinese and Indian methods of diagnostics, and it's led me to some interesting conclusions. Это заключение состоит в том, что метод BioWell, или как раньше мы его называли ГРВ диагностики, он абсолютно точный, абсолютно правильный и полностью соответствует
тем данным, которые дает нам при диагностике восточные методы диагностики. And this conclusion is the following. The bival method or the GDV method is absolutely precise, correct, and it absolutely corresponds with the data which we received during Eastern diagnostics. И по сути своей здесь не может быть иного, поскольку данный метод лечения, он и основан на, так сказать, считывании энергии, то, чего прежде всего диагностируется в китайской, в тибетской, в индийской медицине. And of course, it is very natural, and because this method, the GDV method, is based on reading energy, which is also the basis of the Chinese, Tibetan, and Indian diagnostics. А также сама методика, которую вам уже сегодня рассказали, она основана на получении информации именно из системы энергетических каналов. Moreover, this technology, which has already been briefly introduced to today, is based on getting information from the system of energy channels. На этой системе основана джэньцзю-терапия в китайской, в тибетской медицине. And Zhengzhu therapy in Chinese and Tibetan medicine is also based on this principle. А также рассмотрение состояния чакр, которое также позволяет данная методика, она уже в свою очередь соотносится с диагностической традицией аюрведы, то бишь индийской медицины. And the studying of the state of the chakras, which is also provided by the Bival software, also corresponds with the diagnostical tradition in Ayurveda, which is the Indian medicine. А на чем основан, так сказать, метод считывания информации в ГРВ? What is the method of reading the information in the GDV technology based on? По нашим рукам, в частности, так сказать, по пальцам, располагаются энергетические меридианы, или так называемые дзинло-каналы. The energy meridians, or the so-called Jingluo channels, are located on our hands and precisely on our fingers. И все они либо начинаются, либо заканчиваются на кончиках пальцев. And all of them either start or end on the tips of the fingers. Каждый канал либо сильно наполнен, либо опустошен энергией, либо он находится в определенном нормальном состоянии наполнения энергии. And either each of the channels either has an excess of energy or is empty because of lack of energy, or is in a normal state. Соответственно, если мы подаем разряд электрического тока на область расположения канала и его конечных или начальных точек, то есть на область пальца, то мы получаем непременно какой-то ответ. That's why if we give a discharge of electrical current to the area of the channels, especially the initial or the ending points of these channels, which are the tips of the fingers, in this case, we will surely get some answers. И смотрите, что получается. Все достаточно логично. Если канал переполнен энергией, то в этом случае мы получаем от него, естественно, большой ответ. То есть камера фотографирует большой всплеск, большой выброс энергии.
And it is very logical that if a channel has an excess of energy in it, then the biowell camera will give us a big answer, which means that there will be a big flash of energy on the scan. Я сейчас вас на всякий случай, Машу, плохо слышал. Помехи были. Хорошо, я не знаю, может быть... Имейте это в виду просто. Я спрошу вдруг... Online participants, could you hear me well? Yes? Вроде слышат. Okay, if some of you doesn't hear me well, or if it's too slow and you didn't hear something clearly, please let me know. I'll repeat. Хорошо, спасибо. Продолжаем наше рассуждение. Если канал наполнен энергией мало, то есть он опустошен, то в этом случае мы получаем маленький ответ, маленький выброс и, соответственно, маленькое количество энергии. But if an energy channel is empty because of the lack of energy, we will get a small answer, which means that we will see a small emission and a small amount of light on the scan. Поэтому мы должны понять одну совершенно конкретную вещь, на котором основана вся диагностика, и из которой каждый из нас, кто пользуется прибором, может делать четкие выводы, что мы можем отслеживать только одно. Мы можем отслеживать только лишь избыток или же недостаток энергии в канале. And therefore, we should understand one precise thing, which is the basis of all diagnostics and all conclusions. This is the fact that we are able to track only one thing, which is either excess or lack of energy in some particular channel. Это соответствует полностью самой идее китайской медицины, которая говорит о том, что в каналах присутствует либо состояние избытка, либо состояние недостатка. And this totally corresponds to the very idea of Chinese medicine, which says that in the energy channels there can be either excess or lack of energy. Также, соответственно, и в ГРВ мы видим либо состояние избытка, либо состояние недостатка. And the same thing we can see in the BioWorld software. We can see either the condition of excess or the condition of lack of energy. Машенька, будьте любезны, давайте откроем из того, что мы готовили, первый файл, картинку, где стресс, стресс, депрессия. Ага, сейчас. Okay, I will share my screen with you and show and demonstrate you one of the interesting measurements. Вот этот или еще второй? Там было два. Нет, нет, нет. Второй, да? Нет, нет, нет. Да. Сейчас посмотрю. Ага, точно, здесь. Эту диаграмму. Да, да. Вот, дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, это общая картинка человека, вот, который находится в состоянии пустоты энергии. So, dear friends, please have a look at this measurement. This is a general picture of the person who is in the condition of emptiness, of the lack of energy.
мы с вами видим, что практически во всех местах, во всех частях тела мы видим минимальное количество свечения. Это так называемый синдром пустоты. So in this case, we can see that there is minimum amount of energy in all organs and systems of this person, which is called the syndrome of emptiness. Машенька, а пальцев здесь нет просто, да? Здесь, по-моему, нет пальцев. Здесь другие диаграммы, но не пальцы. Ну да. Угу. Если нужно, я могу найти, но... Нет, ну, это самое. Просто это хорошо было бы еще показать, конечно, как это выглядит на пальцах. Я сейчас, у меня есть. Сейчас покажу. Okay, I will show you another. Можно пока продолжать говорить, я найду. Да, хорошо. Вот сейчас мы также вам покажем, как выглядит такое свечение непосредственно на пальцах. То есть непосредственно в том меридиане, который потом складывается уже компьютерной программой в такую картинку. And now we are going to show to you how this is seen on the fingers, the diagrams of the fingers of this person. This is just another diagram provided by the software. Но это не будет видно здесь. Я могу показать это, но только для онлайн-участников, потому что у меня это на другом компьютере. Только для онлайн? Ну хорошо, да. Давайте хотя бы для онлайн. Сейчас, ага, хорошо. Не могу отключить вот это расшаривание. Сейчас. Окей. А пока я вам скажу одну очень важную вещь. Мы будем рассматривать другие программы, и уже сегодня Мария показывала вам различные программы, которые, так сказать, существуют в BioSoft, в BioWell, в софте BioWell. Но я хочу вам сказать одну крайне важную вещь, что самое главное в диагностике – это, безусловно, снимки самих пальцев и, безусловно, вот эта вот картинка, которая отображает общую энергетическую картину всего тела. Все остальные составляющие программ, которые показывают там уровень стресса, уровень энергии и прочее, они все выходят именно из этих показателей. И для четкой конкретной диагностики нам нужна именно картинка вот эта, а также картина самих пальцев, которая, надеюсь, нам Машенька сейчас покажет. So today some scans were already demonstrated to you, but I would like to highlight that the most important diagram is the one which shows us the light around the shape of the human body and the fingers themselves, because all of other diagrams like health status, they are already based on these measurements, on these scans of the fingers. So now you can see it on the screen. You can see the fingertips of this person who is in depression and in the state of syndrome of emptiness. Ну вот я, во всяком случае, пальцы вижу. Да, видно. So you can see it on the... You can see it now. Вот это вот две самых главных картины, которые мы должны с вами прежде всего анализировать и прежде всего как бы делать выводы из них. So these are the two diagrams which are most important and which we should analyze first. Вот. Если говорить именно об этой картине, я хотел бы сделать одно небольшое интересное замечание для пользователей BioWell. And if we speak about this precise picture, I would like to make an interesting note for the BioWell users.
Дело в том, что данный метод исследования является, безусловно, очень информативным, очень важным, но в то же время данный метод исследования является все равно дополнительным, как и любой другой. I would like to tell you that this method of diagnostics is undoubtedly very informative and very important, but nevertheless, it is an additional method, the same as all other methods. Потому что без знания состояния человека, то есть без знания его анамнеза, без знания его жалоб, мы не можем сделать стопроцентное заключение по методу ГРВ. Because without knowing the person's actual condition, the person's medical tests and complaints, you will not be able to make a 100% interpretation according to the BioWell method. Дело в том, что если рассматривать такую картину, то возможны принципиально два варианта. Первый вариант – это то, что мы видим здесь на этой диаграмме. Это непосредственно отсутствие энергии на фоне стресса и депрессии. Because in this case, when we see such a picture, there are two possible versions of interpretation. The first one, this is an absence of energy because of the stress and depression. Но по моим многочисленным исследованиям, которые я проводил на протяжении долгого времени, я могу вам совершенно достоверно сказать, что есть категории людей, которые занимаются определенными психоэнергетическими практиками, такими как йога, цигун, тайцзи-цюань, которые имеют ровно такое же свечение. But according to my numerous research and to many cases I know in my life, I can tell you that many people who are engaged in different kinds of psychoenergetical practices, like such as yoga, qigong, taiji-chuan, such people have absolutely the same kind of emissions. Причем эти люди на момент обследования были весьма и весьма здоровы, у них было хорошее благостное расположение духа, вот, и, так сказать, они не подвергались какому-то стрессу. And while taking measurements, those people were very healthy, they were in a good spirit and had no stress. Yes, please. Вопрос есть в аудитории. This person, yes. Yes, вопрос, хотят уточнить в аудитории, если человек занимается очень много медитацией, могут ли у него быть подобные снимки, как в этом случае с депрессией и стрессом? Это самое, я не услышал вас, Маша. А вы не слышите? Если человек много занимается медитацией, могут ли у него быть такие же снимки? Да, безусловно, конечно. Говоря о йоге, я имел в виду не только физическую зарядку с закладыванием ноги за голову, я имел в виду, конечно, прежде всего медитацию. Yes, the question was, if a person practices meditation a lot, if this person might have the same measurements with the low emissions as we see in this case when a person has depression and stress. The answer is yes. Dr. Dvoryanchikov actually spoke about yoga, and he meant by this not only physical exercises when a person puts a leg over the neck, but first of all, the different kinds of meditation. Дело в том, что все эти практики, о которых мы только что говорили, они основаны на том, чтобы контролировать эмоции, это контролировать энергию и свои эмоции втягивать внутрь себя, потому как черепаха втягивает в панцирь, голову и лапы.
Because all these practices like yoga, qigong, and tai chi and others, they are actually the control of the emotions. И Маша пропала. Теперь слышно? Да, вот теперь слышно, но не видно. Не видно? Ну, Меня я не вас видно? не вижу. Куда-то, наверное... Пальца не видно, сейчас покажу. Не вас не видно, ни пальца не видно. Поняла, сейчас покажу. Теперь видно, да? А вот теперь я вас вижу. Okay, I will repeat the last question and answer because perhaps the online participants couldn't hear me. So the question was, if a person practices a lot of meditation, could such a person have a similar scan with a very low level of energy? And doctor said that yes, a person who practices meditation and yoga, qigong and so on, all these practices are actually based on the control over the emotions, which enables a person to control their energy and hide this energy inside themselves, like a tortoise hides its tail and paws inside its back. Поэтому такие люди, они удерживают в себе энергию и тем самым не рассеивают ее наружу, и поэтому их свечение будет абсолютно подобно такому. So such people keep energy inside themselves. They don't disperse it and it doesn't go out. That's why their emissions will be very similar to this one. Вот. Понятно ли с этим аспектом и понятно ли все с этой диаграммой? The other person's energy is getting wasted and he is conserving it. Yes, the person is conserving their energy. They don't let the energy go out. The person keeps the energy inside. So normally people who are reflecting their energy, that is kind of wastage. То есть обычно люди выпускают энергию назад, это потеря энергии. Да, безусловно, они очень много ее теряют. Вот. Из-за этого они чувствуют усталость, им требуется много еды, много сна, и они приобретают болезни. Yes, usually people waste a lot of energy. They lose a lot of energy by emitting this light. That's why the person needs a lot of food, feels exhausted, needs to sleep a lot and gets sick. Лучше прятать свет. То есть лучше плохо светиться, вопрос из зала. So is it better to emanate less energy, less light? Если вы здоровы и спокойны, однозначно лучше светиться мало, чем много. If you're healthy and calm, for sure it is better to emanate less light. I have a question. Okay, sure. Go ahead. If you are a healer or a therapist, would this be a desirable state or rather not? Because to heal others, I would think you would need to share your energy, I think, to heal. Если человек занимается лечительством, хорошо ли для него иметь такой результат? Ведь лечитель должен отдавать энергию другим. Какой метод лечения в данном вопросе имеется в виду? Which healing method do you mean? I wasn't thinking of a specific method, just in general as a therapist, when you're dealing with patients, you're also dealing with energy. I'm a physio, so I'm getting into the energy field, but basically I work as a physiotherapist. So I don't work with the energy methods as for now, but energy is always there anyway. So I was just wondering, to prepare for my daily working day, what state would be more desirable for me? I'm sorry.
like the low energy or the high energy? Because we saw the other example of the healer who prepared, she was in high energy because we lose energy. Some patients really like deplete us. Do you understand what I mean? Monique, what kind of doctor are you? Sorry, I didn't hear. I'm not a doctor, I'm a physiotherapist. Она не имела в виду никакой конкретный способ лечительства, принципы лечительства, потому что лечители обычно теряют энергию, но сама она физиотерапевт, не занимается энергетическими практиками. Нет, здесь имеет значение мой вопрос очень сильно, потому что если врач занимается обычной работой, которая основана на обычных подходах западной медицины, вот, то такое свечение, оно будет, безусловно, говорить о том, что человек сильно теряет энергию от своей работы. И ему необходимо что-то предпринимать для того, чтобы восстановить свой энергетический потенциал. I have asked this question because it really matters. Because if a person is doing some medical work, for example, in terms of Western approach to medicine, and if this doctor has such scans, this means this is not a very good result, because this means that this person is losing a lot of energy while doing their practice. And this person should take some measures to restore this energy. Если же речь идет о специалисте, который практикует восточную медицину, то в подавляющем большинстве случаев он должен сам обязательно заниматься какими-то практиками, чтобы накапливать и сохранять свою энергию. Тогда такая его картинка может быть абсолютно нормальной. But if this expert is a doctor of Eastern medicine who practice, these persons should also practice some yoga, qigong, and all these practices. And in this case, this person also should accumulate and store energy. And in this case, such a doctor should have such kind of scans, and this is very normal. Но в любом случае, как я уже говорил, мы должны прежде всего отталкиваться от состояния человека, от его жалоб и анамнеза. То есть, если доктор чувствует себя прекрасно, и у него нету никакого стресса, то мы, естественно, будем это трактовать как состояние сохранения энергии. Если врач имеет какие-то болезни сам, или же для него работа и жизнь является стрессовой ситуацией, то это и есть стресс. But of course, every time while doing interpretation, we are based on the precise conditions of this person. For example, if a doctor is in a good condition, if the all the medical tests of this doctor are good and there is no stress for this person and there are no complaints, then we will interpret this as a case of storing energy. But if the doctor feels very stressed because of his work, and if he feels exhausted and has some diseases, then we will interpret this as stress. Но вообще могу здесь добавить определенное замечание, которое косвенно касается нашей темы. Вот. Врач должен очень сильно себя беречь, и он не должен отдавать энергию. But I would like to make a note, which is indirectly connected with our topic. I would like to say that a doctor should take care of himself very much and shouldn't give his energy to the patient. Okay, thank you. You're welcome. There is a question in the audience. Есть вопрос в аудитории? Да. Is that transference takes place like when a doctor who is or a therapist who is engaging in some kind of body contact, whether physiotherapy or some massage or something. So the negative energy of the patient also comes to the therapist. So this kind of contact. Если терапевт осуществляет какой-то физический контакт с клиентом, например, массаж или физиотерапию, поступает ли негативная энергия от пациента к врачу? The question was if the therapist is giving some massage or physiotherapy or some other practice which requires physical contact, could this doctor receive negative energy from the patient? С точки зрения восточных традиций,
к сожалению, это именно так. То есть врач может получать любой патологический агент на психоэмоциональном уровне, на энергетическом уровне или на физическом уровне от пациента. Yes, according to the from the Eastern point of view of the Eastern traditional medicine, this is so, and the doctor can get any pathological agent of the patient in terms of psycho-energetical influence, physical influence, and also energy, on the energy level. Поэтому врач всегда должен иметь определенную защиту. That's why the doctor should always have some kind of protection. Например, на самом банальном физическом уровне, например, в китайской традиции принято делать массаж через шелковую ткань. For example, there is a trivial example on the physical level. In the Chinese tradition, there is a habit to do massage through silk, not on the naked body. Кроме того, врач должен обязательно повышать свой энергетический потенциал. И как пример, лет 12-13 тому назад, одна моя китайская учительница, которой было 80 с лишним лет, она мне сказала, что если врач, который ставит иглы, не занимается цигун или чем-то подобным, он вообще не должен ставить иглы. Иначе его организм будет разрушен. And also it is very important for the doctor to raise their energy potential. For example, I had a teacher, a Chinese teacher who was more than 80 years old. This happened 12 or 13 years ago. And this teacher told me that a doctor who practices acupuncture should also practice qigong in order to restore their energy. Otherwise, this doctor should not do acupuncture. В тибетской традиции, например, существуют определенные сборы трав, порошки, которые поджигаются, и этими порошками окуривается потом врач после работы и все помещение, для того, чтобы изгнать негативную энергию из человека и из помещения. And in Tibetan practice, there is such a habit that after giving some treatment, the doctor burns herbs inside the room so that the doctor can breathe the steam of the herbs and the room can be purified by this steam, as well as the doctor himself. This will help to get rid of the negative energy, which was accumulated during treatment. Кроме того, в тибетской и в индийской традиции существуют определенные защитные амулеты, а также защитные мантры. And also in Tibetan and Indian traditions, there are special protective amulets and protective mantras. Вот такой вот ответ. Ага. Спасибо. Еще в чате отаски. Сейчас посмотрю, какие. Does energy transfer only through physical body? Bio measurements are not just physical. Then why no other patterns are seen on the scan in practitioners of yoga? Передается ли энергия только через физическое тело? Измерения BioWell не только физические. И почему тогда нет других диаграмм для тех, кто практикует йогу, специальных диаграмм? Я не совсем понял этот вопрос, если честно. What did you mean by the special patterns for the practitioners of yoga? Пока не отвечают. Тогда, может быть, я понял часть вопроса о том, что почему нет диаграмм тех, кто практикует йогу. Нет смысла показывать то же самое, они также светятся. Просто мы показываем принципиально подход
к состоянию диагностики, к методике диагностики. То есть нам принципиально надо увидеть состояние пустоты и состояние полноты. There is, if I understood your question correctly, there is no need to take scans of the practitioners of yoga separately, because there is no need to show the same results twice, because the actual goal of these diagnostics is to see the state, either the state of emptiness or the state of fullness in terms of energy. Мы можем к последующим лекциям это подготовить, если это интересно принципиально, но само свечение принципиально будет таким же, ну, с какими-то небольшими отличиями. Свечение тех, кто практикует йогу? Да. Yes, the emissions of people who practice yoga will look similar to this one, but with small differences. Maybe we'll demonstrate them to you later. Еще один вопрос в чате. There's one more question in the chat. Is the extraversion-introversion analysis of the chakras related to Ida, Pingala, of the Kundalini, or it is something else? Тут вопрос касается каких-то индийских практик. Да, я вы поняли вопрос? Да. Переведите, названия мне понятны, да? Экстравертность, то есть там, где диаграмма, показывающая состояние чакр и отклонение в левую и правую сторону, которое интерпретируется как экстравертность, интровертность, связано ли это с Ида, Пингала, Кундалини или с чем-то другим? Да, хороший вопрос, но я думаю, он достаточно специфический, потому что не все владеют этими терминами. Экстравертность и интровертность – это трактовка тех, кто создавал данную программу. Yes, it is a good question, but it is very specific because not everybody knows these terms. The extraversion and introversion is an interpretation which was introduced by the creators of this software, the Bible software. Мы чуть позже будем говорить о состоянии симметрии, и тогда мы будем понимать, что энергия может быть смещена как вправо, так и влево. То это видно на всех диаграммах, в частности и на диаграмме чакр. И это, безусловно, можно видеть, вернее, это, безусловно, будет отображать активность либо канала Ида, либо канала Пингала. So we will see on the diagrams that the energy can be moved either to the right or to the left. It can be seen in all diagrams, including the chakras diagram. And yes, at some extent, it is a reflection of activity of either the Ida channel or the Pingala channel. Но я так полагаю, что кундалини шакти увидеть ни на каком приборе невозможно. But I suppose that it is impossible to see the Kundalini on no devices. Есть ли какие-то еще вопросы, Машенька? Do you have any other questions at the moment? Уже есть, да, вижу. Это объяснение предыдущего вопроса. The scan which was shown for stress is also seen in yoga practitioner. Can we not characterize the energy evolution in individuals? Скан, который показывается для стресса, то, что мы иллюстрируем в качестве стресса, тоже скан практикующего йогу. Да, они абсолютно подобны, о чем я и говорил, да. Yes, Dr. Kant, these scans are very similar. This one is demonstrating the state of the stress, but in fact, yoga practitioners have quite similar scans. Просто в одном случае это не выделение энергии, а в другом случае это просто ее отсутствие. But in one case, we're dealing with not emitting energy, keeping it inside, and in the second case, we're dealing with the absence of energy. Есть вопрос? Oh, there is one more question here in the audience. Можно ли видеть примеры включения энергетических сущностей?
Как выглядит поле с энергетическими сущностями? Да, ну, давайте мы об этом поговорим попозже. Оставим это немножко на потом. Вот, просто вы пометьте, Машунь, чтобы мы ответили на этот вопрос, и мы подготовим диаграммы тогда, пометьте, к следующему разу про это. Потому что пока сегодня мы говорим о более простых вещах. Мы на этот вопрос ответим в следующий раз. Приготовим специальные диаграммы для этого, потому что сегодня мы будем говорить о более простых вещах. The question was regarding the if we could show the examples of a human field with some energy entities, energy beings. But we will prepare the special diagrams to illustrate it next time, because now we're speaking about more simple things. Но сегодня скажем только одно, что сущности видны хорошо. We can only say that it is quite easy to see these entities on the aura, on the energy field. Еще один вопрос в аудитории. The question is regarding the balance diagram. We are looking at the balance, if both sides are balanced or not, or if there is a big difference between them, but does the height of the diagrams also matter? Вопрос касается диаграммы баланса. Мы обычно смотрим, одинаково ли справа и слева, есть ли баланс, но влияет ли также высота этих диаграмм? Мы до этого дойдем чуть-чуть позже, потому что мы только прикоснулись как бы к вопросам диагностики, вот, и до баланса мы тоже дойдем спустя какое-то время, думаю, что, безусловно, сегодня. We will discuss it a bit later because we have just started to discuss the issues of diagnostics, but most probably we'll speak about it today, about the balance. Так, теперь, Машенька, нет вопросов больше? No more questions at the moment? Пока нет. Хорошо. Тогда будьте любезны, откройте, пожалуйста, диаграмму с раком простаты. Сейчас. So I'm going to share another image with you. Опять же, только да. эту диаграмму. So дорогие друзья, вот вам противоположный пример. Это пример состояния избыточности. То есть тогда, когда находится скопление энергии. И если вы посмотрите на левую диаграмму, то в области поясницы, крестца, вы увидите большое скопление энергии. So, dear friends, this is an opposite example. Here you can see an excess of energy and a case of accumulation of energy. On the left, if you see the diagram on the left, you can see a big accumulation of energy in the area of waist, pelvis and coccyx. Это состояние избыточности энергии, которое располагается локально в одном месте, в данном конкретном случае говорит нам о раке предстательной железы. То есть застой, скопление, переполнение энергии в области простаты. So, in this case, we can see the condition of excess of energy locally on one particular place. And in this situation, this is an indication of prostate cancer. So, there is a stagnation, accumulation, and excess of energy in the prostate area. Вот. То есть, соответственно, это второе состояние.
которые мы должны различать, то есть состояние избытка или полноты. So this is the second condition which we should recognize. This is the condition of excess, and it is opposite to the condition of it is the excess and fullness, which is opposite to the condition of lack and emptiness. С этим вопросом ясно? Do you understand this issue? Yes. Вопрос. The question is if such a scan has to be negative, or it might be some other situation, not prostate cancer. Вопрос в том, обязательно ли такое скопление энергии должно быть чем-то негативным? Могло ли это быть что-то другое, чем рак простаты? Да, конечно, это может быть абсолютно разными ситуациями. Вот. Не только рак простаты. Это всегда будет состояние полноты. Это может быть и аденома простаты, это может быть и простатит, это может быть и геморрой, вот, это может быть и какое-то воспаление в половой системе, но в любом случае это будет состояние избытка энергии. Вот на данном уровне диагностики нам важно понимать именно этот факт. Факт того, что мы выявляем состояние избытка. So yes, it could be some other case. It could be adenoma of prostate, prostatitis, hemorrhoids, or any kind of urinal or genital disease. But for us, at this stage of studying, it is important to see that this is a state of excess of energy. Машенька, если есть возможность, надо тоже показать пальцы этого снимка, если есть такая возможность. Хорошо, сейчас показ другого компьютера, давайте пока продолжать. Хорошо. Там какой-то вопрос пришел, нет? И там някаква таска в чате. Such a condition can happen when actually there are physical symptoms, or even before that, like the disease has not manifested to the physical body. You mean such a scan can get such a scan? When the disease is still in the energy body. The question is if we can get such a scan only when there is a disease on the physical level, or before that, when it's about to occur, but there is no this disease yet physically. Вопрос состоит в том, можем ли мы получить такой снимок только в том случае, если уже болезнь на физическом уровне существует, или может быть еще и до этого? Да, вот это как раз правильный вопрос, и об этом как раз я хотел сказать вот именно в данный момент. Yes, it is the right question, and I have just been going to make comments on this topic. Дело в том, что те, кто уже практикует метод BioWell, или же уже, может быть, те, кто не практикует, но им уже это рассказали, знают о том, что существует два типа режима съемки. Это съемка с этим самым с фильтром, то есть с пленочкой, и съемка без фильтра, то есть без пленки. Some of you already know that there are two modes of scanning in the BioWell. The first mode is with filter, when you put a thin plastic filter on the electrode before scanning, and the other mode is without filter. Так вот, пожалуйста, смотрите, какой важный здесь момент. So there is a very Переводите. There is a very important point related to this. Если мы видим подобные изменения только на первом режиме, так называемом, то есть на режиме снятия с пленкой, при этом нету и таких же изменений
на втором режиме, то есть режим, который с пленкой. Вот, то есть есть только изменения на режиме без пленки. В этом случае это говорит о том, что заболевание существует на тонком энергетическом уровне. So if you take measurements of the person and such changes are seen when you scan the person without filter, but there are no changes like this if you scan the person with the filter, this means that these changes exist only on the fine energy level, not on the physical level. Если же подобные изменения существуют на том и другом режиме съемки, это будет говорить о том, что заболевание проявлено на физическом теле. But if you see such scans both with filter and without filter, this means that this disease exists already on the physical level. Если такие изменения будут представлены только на втором режиме, то есть на режиме с пленкой, это будет говорить о том, что это заболевание либо уже пролеченное, либо оно находится вне обострения, либо это просто информация о том, что заболевание когда-то было. Вот как, например, именно в данном случае, когда у нас имеется cancer prostate after treatment. But there is the third situation which can occur. It is when you see such a scan, such accumulation of energy only with filter, but there is no such result without filter. In this case, it means that the disease was already cured, or it is not in the acute state, or it might be just information that the person had such a disease before. And this is exactly what we see in this case, because this is the scan of the patient after treating the prostate cancer. Вот. С этим понятно? Do you understand this point? Yes? What's the question? If disease is only in the physical body and not yet come into the physical body, it's in the energy body, then it will show with filter. Oh, no, without filter. Yes. And once it will show vice versa, then it's already cured. Yes, already cured. Yes, or there was some information about this disease. Just it existed before, but there is no disease now. Yes, because if the information about the physical condition of the person is showed with filter. If there is no this information with filter, this means that it doesn't exist on the physical level. Or, as the doctor has said, it exists, but it is not acute at the moment. Yes, is it clear now? Okay. Да, понятно. Yes, и вопрос? Ага. Окей. Вопрос состоит в том, будет ли видна разница на снимке между доброкачественной и злокачественной опухолью или каким-то воспалением. The question, например, в ситуации с простатой. The question is if there is any difference on the scans if we deal with malignant tumor, benign tumor, or just some inflammation. For example, in case of prostate, as we have here. Да, обязательно. Обязательно есть огромная разница, и в этом есть огромная прерогатива скрининговой диагностики метода BioWell. Yes, there is a huge difference, and this is a huge advantage of the screening diagnostics of the BioWell method. Но об этом мы поговорим на второй или третьей лекции, когда будем разбирать более тонкие моменты. Пока мы говорим о более общих и более простых вещах. But we will speak about this during the second or third lecture when we will discuss some particular cases. But today we are speaking about some basic simple cases. Вам понятно? Слышно хорошо? Кому, мне? Нет, у нас тут русские гости.
Нормально, понятен ответ? Наверное, да. Окей, Сюзанна? Yes, I will repeat it. Меня попросили еще раз повторить про фильтр. Можно я повторю? Без фильтра. Yes, with filter, if some disease or some accumulation of energy is detected only without filter, but no, there is nothing with filter, this means that this disease exists on the fine level, on the energy level, but not on the physical level yet. Only, you know it. Mm-hmm. Yes, if there is accumulation of energy, if it is both with filter and without filter, it means it is already on the physical level. It is on the physical level. Yes, this means that this disease was already cured. There is just some information in the body that there was such a disease, but it's not there anymore. Or it might be a case of a not acute disease. It is there, but it's not acute. Yes, of course. Mm-hmm. The measurement is made with filter, and then there's energy coming out from the screen. Mm-hmm. Then it means that the disease is not there anymore. Yes, if it's not shown without filter, it means that it's not there any longer, or it's not acute. Mm-hmm. Okay. Okay. Да, понятно. Yes. Еще один вопрос. Можно ли увидеть разницу между опухолью кровоточащей и обычной? Я боюсь, что вот это как раз уже сложно. Увидеть опухоль кровоточащей или нет, я не отвечу на этот вопрос. Думаю, что нет. Вот. Но, в принципе, можно различать принципиально воспаление, доброкачественную опухоль и злокачественную опухоль. Это совершенно точно, и об этом мы поговорим. Можно ли видеть кровотечение? Я таких наблюдений не имею, и, пожалуй, не знаю, есть ли такие данные вообще. The question was if you can see different kinds of malignant tumor, if you can see if there is hemorrhage or not, if there is no blood loss. And the answer is probably no, probably this will be difficult to detect. But you can surely detect the difference between the malignant benign tumor and inflammation, which we'll discuss a bit later. Yes, Vincent? Just for the base, can you clarify a little bit the difference between fine energy level and the physical energy? Можно ли объяснить разницу между тонким энергетическим уровнем и физическим энергетическим уровнем? The question is if it's possible to explain the difference between the fine energy level and the physical energy level. Да, конечно, очень легко определить, безусловно. Дело в том, что когда мы снимаем на приборе без фильтра, без пленки, то мы прикладываем наши пальцы, которые выделяют пот, выделяют соли и выделяют тепло, которое, так сказать, наиболее ярко и наиболее сильно отображается методом ГРВ. Yes, it is very easy to describe and to explain. The thing is that when we are taking scans without a filter, in this case, it is obvious for the device that our fingers emit a lot of sweat, different kinds of salts and warmth. And it is captured with the GDV device very obviously because it's very sensitive. Если же мы, соответственно, кладем фильтр, то тем самым мы отсекаем газ, пот и соль. Тем самым мы отсекаем эмоциональную составляющую
которая на сегодняшний момент, на здесь и сейчас, проявлена на кончиках пальцев. And when we use a finger, when we use a filter while taking scans, we, by doing this, exclude the sweat, the salts, and the gas. And this enables us to exclude the emotions, the emotional component of the person, which is also reflected on the tips of the fingers. Yes? Таким образом, мы считываем то, что находится на эмоциональном уровне. Без фильтра. Без фильтра, да? That's why when we take scans without filter, we can get some information from the emotional and psychological level. Еще вопрос есть? Еще не все? Закончите, пожалуйста, потом Вот, нет, я хотел сказать, что если мы кладем фильтр и отсекаем все это, то мы видим ровно то наполнение энергией, которое не связано с сиюминутным психоэмоциональным состоянием. And when we take a scan with a filter, we are scanning the condition of the person which is not connected with the current psycho-emotional state of this person. So we see something about the physical level. Может, следующий вопрос? Да. Yes, Peter? If I understand this correctly, it means that with filter, you scan, as it were, the naked body, I mean, without psychological superstructure. And for instance, I did very many scans, and I found out that, for instance, in the chakras, there's a big difference in the second or third or fourth chakra. If you use the filter, then you can very often exclude the influence of society. And if you scan without filter, then the whole societal influence comes along. This is correct what I said. Okay. This is my theory. Окей. Питер, который задает вопрос, уже достаточно опытный пользователь BioWell, он на его снимках он замечал, как правило, что если снимать без фильтра, то люди, если съемка с фильтром, то это как будто бы убирает влияние социума на человека. А если съемка без фильтра, то сильно видно влияние социума. Так ли это? Еще раз повторите перевод. Он замечал, что очень часто, если съемка идет без фильтра и смотреть чакры, диаграмму с чакрами, то без фильтра сильно видно влияние социума на человека. Ну, конечно. Дальше не надо машин, спасибо. Да, безусловно, это так, потому что я же говорю, что без фильтра мы видим эмоции. А эмоции-то у нас откуда? От социума. Yes, of course. Yes, you're right, Peter. Of course, if I'll translate the question. The question was that if a person is being scanned with filter and we see the diagram of the chakras, is it possible that it excludes the influence of the society on the person? And if we scan without filter, is it possible that we can see the influence of the society on the person more obviously? And the answer is yes, because the emotions come from the society, actually. Да. Это самое. Машенька, будьте так любезны, покажите, пожалуйста. Сейчас вопросов нету? Еще есть один вопрос. И еще два вопроса. Yes, Vincent, please. Тогда я еще не понимаю, что такое тонкая энергия по сравнению с физической энергией. Тонкая энергия, это эмоциональная энергия. I'll translate it. It's okay. Я спросил, тонкая эмоциональная. Хорошо, сейчас не знаю, слышали ли вы, но я повторю тогда вопрос на русском. Какое различие между тонкой энергией и физической энергией? Тонкая энергия — это эмоциональная энергия? Нет. Дело в том, что
Или вы хотели перевести на английский, да? Я переведу, да. Well, the question is, what is the difference between the fine energy and physical energy? Is the fine energy emotional energy? Нет. С точки зрения восточных всех традиций, собственно, чем и основана работа BioWell, существует во Вселенной тонкая энергия, которая называется в разных традициях по-разному. Прана, ты, и, вот, дух божественный, вот, и так далее. Вот. Эта энергия пронзает все во Вселенной и наполняет человека. Но она может наполнять его как бы сиюминутно, наполнять его психическую энергию и отображать то, что он ощущает на сегодняшний момент. Также она наполняет его физическое тело, вот, где она уже закрепилась в виде более плотных образований, в виде тканей, в виде крови, в виде всего нашего тела. Маша, вы переводите? Я уже переведу. Срочно, я отойду на секунду. Хорошо, хорошо. So, from the point of view of the Eastern tradition on which the BioWell is based, we can speak about the thin energy which exists in the universe. There are different names for it in different traditions, for example, prana, chi, divine energy, and so on, divine spirit, and so on. And this energy penetrates everything in the world, and it also fills in the human being, fills us with energy. So it fills us at the moment, and in this case we can speak about our feelings and emotions, and it also fills our body, in which case we speak about more stable things such as blood, tissues, organs, and so on. Еще вопрос. This one was not finished yet, I think. Oh, Monique, да, про фильтры. Monique, there are special BioWell filters. It's okay. I didn't know you were talking about that one. Okay. We will show them to you. We don't have them right now, but we'll show them later. But these are just such round pieces of film, plastic film. It has a special construction. I think we spoke about it during the BioWell. Yes, I need to order them indeed. I don't have them yet. These are those filters. Oh, well, you have them. Oh, great. Let's show them. I don't have them yet. I need to order them. Oh, for sure, you can order them. There is 100. Я вернулся. Okay. Хорошо, сейчас. Thank you very much. Сейчас покажем фильтры, хотели узнать, что такое фильтры, как они выглядят. Хорошо. Я хотел добавить, можно, пока к предыдущему вопросу, про разницу тонкой энергии на режимах средней. Okay, we have not finished discussing the fine energy, so let's continue. Дело в том, что во Вселенной существует только одна энергия. The thing is that in the universe there is only one kind of energy. Но эта энергия, она находится в разных состояниях плотности. But this energy is being in different conditions of density. Например, ветер, который дует за окном, это проявление энергии, которая достаточно легкая и подвижная, если это, конечно, не торнадо. For example, the wind which is blowing outside the window is a manifestation of energy which is flexible and light. Of course, if we are not speaking about the tornado. Камень, который лежит в горах, это тоже та же самая энергия, только уже гораздо более уплотненная. And the stone which lies in the mountains is the same kind of energy, but it is much more dense. Так вот, это две стороны проявления одной и той же энергии. И поэтому режим, который снятый без фильтра,
он показывает легкую энергию, то есть он показывает ветерок, он показывает то, что находится на психоэмоциональном уровне. Вот, то, что мы снимаем с фильтром, он показывает прибор, то, что уже уплотнено, то, что находится на уровне физического тела. So when we are taking scans with the biowell in the two different modes, we are actually speaking about two different manifestations of the same thing, this energy. But when we are taking scans without a filter, it is the wind, it is the fine energy on the psycho-emotional level. But when we are taking scans with the filter, this is these are already more dense things. And these are manifestations of energy on the physical level. Вот, это вот то, что я хотел добавить для четкого понимания процесса. Есть ли еще какие-то вопросы? Есть. Можно ли увидеть на снимках болезни, связанные с кровеносной системой, например, лейкемию, анемию? Можно, да. Кровотворной системой. Да, можно, безусловно. Вот, но об этом мы тоже давайте попозже поговорим. Вот, вы пометьте себе, Машунь, потому что это частный такой вопрос диагностики, и мы с вами об этом будем говорить, но позже. Пока мы еще находимся на очень таком поверхностном уровне восприятия диагностики. Хорошо. Okay, the question was if it's possible to see on the biowell scans different diseases which are related to the function of creating blood and some diseases related to the malfunction. For example, leukemia, anemia, and so on. Doctor says we'll discuss it during other lectures, but I made a note, so we will surely discuss it. Now we're speaking about more simple cases. Об этом чуть-чуть позже. Нет вопросов? No other questions at the moment? Нет. Хорошо. Тогда я хотел сказать следующее. У многих людей может возникнуть совершенно закономерный вопрос, каким образом, снимая только пальцы на руках, мы можем отдиагностировать весь организм. Ведь есть каналы, которые идут по ногам, а также есть органы, которые располагаются ниже диафрагмы. But a question might arise in case of some of you. How can we judge about the condition of the whole organism and all organ systems in our organism if we are seeing the scans only of fingers? Because there are also channels which are located in our legs and under the diaphragm. Вот. Так вот, на это есть совершенно четкое объяснение, которое подтверждает нам в очередной раз, что метод BioWell является абсолютно истинным. And there is a very logical explanation which confirms to us that the BioWell method is very correct. С точки зрения традиционной китайской медицины не существует отдельных каналов. То есть, например, если мы снимаем большой палец руки, это не значит, что мы снимаем канал легкого. There are no points in the traditional Chinese medicine which are related to separate channels. For example, if we are taking a scan of our thumb, it doesn't mean that we are taking a scan only of the lungs channel. Он имеет общее соединение с ножным каналом селезенки. То есть это общий, единый, так сказать, энергетический механизм, который соединяет канал легкого и канал селезенки. И поэтому существует определенное правило, которое существует во всех восточных медицинах.
there is one common connection between this channel and the channel which is located on the legs, the spleen channel. So actually we're speaking about one energy system, one energy mechanism of the lungs and spleen channel. And therefore there is a rule in all Eastern medical traditions. Это правило на философском уровне гласит о том, кто вверху, то и внизу. And this, according to this rule, on the psychological level, there is such a saying that the situation which is up is also the situation which is down. В социальной сфере это звучит как такая фраза, что каждый народ заслуживает свое правительство. And on the social area, there is a saying that each nation deserves its government. С точки зрения BioWell, мы через точку на пальце руки можем увидеть, что происходит у нас в нижней части туловища. And the same thing can be said from the point of view of the BioWell. If we analyze the scan of our fingertip, we can see what is going on in the lower part of our body. На медицинском уровне, в восточной медицине, это правило означает, что верх лечим через низ, а низ лечим через верх. And the same thing can be also said from the point of view of the Eastern medicine, which says that if we have some illness in the upper side of our organism, we cure it through healing the lower part, and vice versa. We cure the lower part through curing the upper part. Вот это я хотел сделать дополнение относительно достоверности метода BioWell по всему телу, по всему организму. That was my comment, which I would like to make regarding the preciseness of the BioWell method when we speak about the condition of the whole organism. Так, есть ли какие-то вопросы? Мне казалось, чего-то там прилетало. Do you have any other questions now? I see there is something in the chat. Что-то в чате есть. Пишет, okay, as I have understood, Monique writes, as I have understood in the previous BioWell course, this device helps you to detect disbalances much earlier in comparison to another allopathic medicine. It is the answer to... it is the answer. Okay. You correct, I mean, but this is what I understood from the previous course. Okay, нет, это не вопрос, это была... Okay. Point of the BioWell device. Была дискуссия в чате, не вопрос. So no questions at the moment. There's the question of Shotam about this. If you look more up, you asked it 3-4 times already. There is one more question. Еще один вопрос есть. We already have established methods for diagnosis of prostate cancer in medicine. How does this scan add any additional information over and above the known information? Уже есть установленные методы лечения, то есть диагностики рака простаты в традиционной, в нормальной, то есть в западной медицине. Какую дополнительную информацию может нам дать метод BioWell? Метод BioWell может дать принципиально две вещи. Первое – это скрининговое исследование, неинвазивное скрининговое исследование. То есть вы можете взять какой-то коллектив в 100 человек и на протяжении часа или полутора всех отснять. И таким образом скринингом выявить тех людей, у которых есть подозрения, чтобы не делать всем остальным какие-то исследования типа ультразвуковой диагностики или ПЦР. So there are two fundamental differences which can be added by applying the BioWell method. The first one is the screening test. You can take, for example, 100 people and scan them with the BioWell for 1 hour or 1 hour and a half. And in the situations when
you will suspect that somebody has this disease, you will just send the person for undergoing some further tests like X-ray and all other stuff. С другой стороны, мы можем провести диагностику на доклиническом уровне. То есть тогда, когда происходят еще энергетические изменения, когда нет самой болезни, но уже когда существует застой ЦИ. То есть ткани еще не изменены, болезни еще нет, но застой энергии в этой области уже существует. И это мы видим на примере, так сказать, первого режима BioWell. And secondly, you can the BioWell method enables you to detect some energy changes when there is a stagnation T in some organ, but this is not manifest on the level of the tissues yet. So it doesn't exist on the physical level. You can do this by scanning in the first mode without filter. Это то же самое, как в китайской или тибетской медицине. По пульсу можно сказать о том, чего еще нет в теле. This is very close to the approach of the traditional Chinese medicine. If you check the person's pulse, you can detect some illnesses which are approaching, but they don't exist in the body yet. Есть ли еще какой-то вопрос? Any other questions now? Там что-то в чат, по-моему, прилетело. Так, мы в чате написали, что у нас перерыв на кофе. Что у нас? У нас кофе-брейк. Можно на 10 минут? Может быть, у меня есть такое предложение, если это технически возможно. Может быть, мы еще 10-15 минут позанимаемся и на этом закончим на сегодня, а потом уже будет кофе-брейк. Или это жестко детерминировано? Нет. Да, можно. Да, можно. Хорошо. Тогда у меня к вам просьба такая. Давайте покажите, пожалуйста, Машенька, тот синдром избыточности, который мы здесь видим на пальчиках. Пальцы закрыть. Нет, зачем закрыть? Как раз показать просто сами зоны. Вот у нас, не получится. Дело в том, что я сделала скриншоты, потому что в PDF-файлах нет пальцев, нет диаграммы с пальцами. Нет, то есть вы показать не можете, да? Я могу показать то, что в самом файле PDF, но там, кажется, нет того, что вы хотите, да? Нету. Вот именно в пальце здесь просто 4-й палец, 5-й палец здесь как раз наглядные эти состояния избыточности. Ну ладно, нет так нет. Нет так нет. Давайте тогда до, так сказать, кофе-брейка. У нас есть два варианта. Давайте вот Машенька и Татьяна, давайте мы решим, как мы сейчас поступим. Либо мы кого-то, если у вас есть уже кто-то отснятый, можем диагностировать, посмотреть то, о чем мы планировали с Кириллом на каждой лекции. Вот. Если этого нет, то тогда мы продолжим о следующей части диагностики. Нет, у нас нет пока отснятых. Понятно. Ну тогда давайте мы тогда следующую часть как раз рассмотрим, вот в эти вот оставшиеся там 10-15 минут. Вот. А тогда к следующей лекции вы кого-то отснимите, вот, и мы, соответственно, прямо начнем тогда уже досмотр людей. Тогда будьте любезны, поставьте картинку сейчас в псориаза. Псориаза, хорошо. Okay, I will share another scan with you now. Не псориаза, извините, это аллергии. Аллергии, хорошо, сейчас. Maria. Yes, please. I have a question on the screen. Sure. Sure. In the chat? Yes. Окей. В чате еще вопрос. Помогает ли в предсказании
says, does it help predict treatment response or recurrence of disease? Does it help to predict treatment? Может ли метод BioWell помогать, помочь предсказать, какой будет результат от лечения или повторится ли заболевание? Ну, пожалуй, предсказать результат о лечении можно только косвенно, если мы будем четко считывать общую энергетическую структуру человека. То есть, соответственно, если энергия достаточно сбалансированная и основные энергетические органы наполнены, то, соответственно, результат будет хороший. Если же энергии мало и основные энергетические органы находятся в пустоте, то эффект может быть не очень хорошим. We can predict the result of the treatment only indirectly. We can see that if the organism is balanced and there is enough energy in the organism, the main organs are filled in with energy. In this case, we can expect that the results of the treatment will be positive. But if we are dealing with a case when there is a low level of energy and in the main organs there is an emptiness, no, they are not filled with energy. In this case, most probably the treatment will be not successful. Если говорить о второй части вопроса, о том, может ли быть рецидив или нет, то здесь все абсолютно очевидно. Если остаются точно те же свечения, что до лечения, что после лечения, это, безусловно, будет говорить о том, что рецидив более чем возможен. And as for the probability of relapse, it is quite easy. If after treatment the person has the same emissions as before treatment, this means that the probability of the relapse is very high. The disease might return. Есть какие-то еще вопросы? Yes. Про существа, то есть про сущности энергетические будем в следующий раз говорить. Ну да, в следующий или через раз, пока нам надо простые вещи разобрать. Потому что сущности это дело такое. Вот. Marina will discuss the energy entities next time, or maybe on our third lecture, because it's a more specific topic. Следующее, что мы с вами должны знать с точки зрения диагностики, вот, это состояние баланса. The next point which we should know from the point of view of the diagnostics is the condition of balance. Дело в том, что с точки зрения всех восточных медицин, но прежде всего, безусловно, китайской и тибетской медицины, существует два типа энергии. Это иньская энергия и янская энергия. То есть мужская энергия и женская энергия. Энергия Солнца и энергия Луны. From the point of view of all Eastern medical tradition, for example, the Chinese tradition, the Tibetan tradition, there are two types of energy in the universe, the yin energy and the yang energy, the male energy and the female energy, the energy of the sun and the energy of the moon. В индийской традиции это соответствует каналам Ида и Пингала. And in the Indian tradition, this corresponds to the idea of the Ida and Pingala channels. Да. И о том, и вернее то, в каком состоянии находится тот или другой энергетический объект, то есть энергия инь или ян, оно позволяет нам делать полное, так сказать, четкое заключение о состоянии баланса или же дисбаланса энергии у человека. And according to the condition of the energy of some object, for example, a person, we mean according to the condition of his yang and yin energy, we can judge and make full conclusions about the conditions of balance and disbalance of the energy of this person. С точки зрения традиционной китайской медицины, правая почка
принадлежит к янской энергии, а левая почка принадлежит к иньской энергии. So the right kidney belongs to the yang energy, and the left kidney belongs to the yin energy. Вы все знаете и, так сказать, по жизни, и по диаграммам BioWell, что существует так называемая монада Дао. Круг, в котором половина белая, половина черная, и внутри белой половины находится черный кружок, а внутри черной половины находится белый кружок. Как эта монада еще раз называется? Дао. Дао. Dao. So all of you know about the monada Dao, which is a circle whose one half is white and the other half is black, and the white half includes a small black point, and the black half includes a small white point. Это говорит о том, что белое, светлое, это янская энергия. И внутри избытка этой янской энергии находится, зарождается черный кружок иньской энергии. И, соответственно, наоборот. В черной, так сказать, иньской энергии зарождается янская энергия, белый кружок. The white half represents the yang energy, and inside this excess of yang energy, a small black point of yin energy is being born, and vice versa. Inside the excess of the black yin energy, a small point of white yang energy is being born. Для чего я вам рассказал или напомнил об этой монаде? Так вот, это для того, чтобы вы запомнили навсегда, что правая почка, являясь янской, порождает свою иньскую сторону. То есть правая сторона тела иньская, при том, что почка янская, а соответственно левая почка, она является иньской и порождает янскую сторону. То есть левая сторона тела является янской. So the right kidney is a yang kidney, but it gives birth to the yin side. So the right side of the organism is yin side. And the left kidney is a yin kidney, but it gives birth to the yang side. And the left side is yang side. И вот это понимание нам очень важно для того, чтобы дать человеку правильное лечение, правильное питание, правильное социальное поведение. And it is important for us to understand this in order to prescribe a person correct treatment, correct behavior, social behavior, and correct food habits. И вот вы видите картинку, на которой очень хорошо видно дисбаланс сторон. Очень хорошо виден дисбаланс энергии. Ну и теперь, пожалуйста, ответьте мне на вопрос, какой же энергии здесь не хватает и какая энергия в избытке. On this picture, you can see a significant disbalance between the two sides of the human body and the two types of energy. So please look at it now and tell me which kind of energy does this person lack. Już kończymy. Doktor rzekł, że już kończymy. Bardzo skończymy. So the lecture will finish soon and then we can have a break. It's about to finish. Так что есть какие-то ответы? Any ideas? Any answers? Nieco w czacie? Ja Marcin, mi proszę, potem bude něco v chatě, protože nemůžu tady to otevřít.
Я не знаю, как открывать чат, если расшариваешь. Ну, хорошо. Я открою и закрою, хорошо. Ага, отвечают инь. Инь что? Не хватает энергии инь. Не хватает энергии инь. Почему? Why do you think that, who said that? Marina and Monique, why do you think that there is a lack of yin energy? And anybody in the audience, what kind of energy is this person lacking? Yin? Низкий уровень пишут. Низкий уровень. Какой энергии-то? Потом инь пишет, потому что левая сторона показывает недостаток энергии. Потому что на левой стороне некоторые... Где это пишут? Таня говорит, что правая почка болит, поэтому с левой стороны недостаток. Еще пишут, потому что с левой стороны некоторых каналов нет. Да, это совершенно очевидно. Мы видим, что с левой стороны очень мало энергии против правой стороны. Это совершенно очевидно. Но какой энергии-то не хватает? Инь или ян? Они, наверное, не запомнили, что означает левое, что правое. Понял. Тогда давайте мы еще раз повторим эту самую важную фразу. Правая почка принадлежит ян. So let's... Да, продолжайте. Let's repeat one more time. So the right kidney belongs to yang. И правая почка рождает инь. And поэтому правая сторона иньская сторона. And the right kidney gives birth to the yin energy. That's why the right side of the organism is the inside. Левая почка иньская, поэтому она рождает янскую левую сторону. Поэтому левая сторона ян. And the left kidney is the yin kidney. That's why it gives birth to the yang energy, and the left side of the organism is yang energy. Итак, какой же энергии у нас здесь не хватает? So what energy does this person lack? Yes, and we are finishing the lecture already. So. Говорят уже yin. Инь? Я не могу понять, почему. В чате пишут уже ян. Да, это уже лучше. Тут безусловно, не хватает янской энергии, потому что левая сторона ян, а правая сторона инь. Yes, this person lacks yang energy because the left side of the organism is yang and the right side is yin, and with the kidneys it's vice versa. И, соответственно, если мы с вами видим, то по левой стороне у нас мало свечения, то у нас мало янской энергии. So if we see lack of energy on the left side of the organism, we understand that we have a lack of yang energy. Ну вот, ну и также это, соответственно, будет видно на других диаграммах, которые мы с вами рассмотрим на следующей лекции. And the same can be seen on different other diagrams, which we will see during our next lecture. Вот, пожалуйста, ваши вопросы. Now, do you have any questions? Any questions in the chat? Oh, any questions online? Okay, повторить, что такое, где инь, а где ян. Do you mean, yes. Ray, do you mean
About the right and left side of the organism. Yes, okay, I'll repeat it. Я хочу задать вопрос, потому что я сама запуталась, потому что не поняла. Было сказано, что почка такая-то, страна другая и рождает другую энергию. То есть если недостаток энергии янской, то проблема у нас в почке, которая инь. Вы слышите, Александр Юрьевич? Повторить вопрос от Тани. Повторите, да. Если у человека недостаток энергии, получается, на янской стороне, слева, да, слева, то тогда это значит, что у него проблемы с правой почкой? Упрощенно. Нет, это не значит, что у него проблемы с правой почкой. Я рассказал про почки, потому что почки являются источником всего. Они являются источником ян и источником инь в нашем организме. Вот. Соответственно, если у нас страдает левая сторона по ГРВ-грамме, то у нас, соответственно, не хватает янской энергии. И, безусловно, в той или иной форме может быть задействована правая почка, которая янская. Но это совершенно неоднозначно говорит о том, что она больная. Просто человек мог потерять очень много энергии, просто затратить много янской энергии. Очень много сексом позанимался, вот, там, в течение недели, или лес валил, вот, и у него дефицит ян-энергии. Но это не значит, что у него больная правая почка. Okay, the question from Tatiana was if a person, okay, I'll repeat it. Okay, if a person has a lack of energy on the left side, which represents the yin, or the yang energy, the left side is yang energy. So if the person lacks yang energy on the left side, does it mean that this person has a problem with the right kidney? Dr. Dvoryanchikov says that it doesn't necessarily have to be so. Of course, he spoke about the kidneys because the kidneys are the source of everything. They are a source of yin and yang energy, both kinds of energy. And if a person has a lack of energy on the left side, a lack of yang energy, this might mean that this person has some problem with the right kidney, but it might be some other problem. Maybe this person just had too much sex and then his yang energy is exhausted, but it's not any kind of disease. So that's it. And there was a request in the chat to repeat it, so I'll repeat. The yang side of the right kidney is the yang energy, but it gives birth to the yin side of the organism. That's why the right side of the organism is yin. And the left kidney is yang energy, but it gives birth to the yin side of the organism, and that's why left is yang. Left is yang, right is yin. Left side is yang, right side is yin, but right kidney is yang and left kidney is yin. It's different. But when you say yin, it means right. When we speak about the sides of the organism, yin is right and yang is left. But when we speak about the kidneys, it's vice versa. Yeah. Yeah. Is it clear now, Ray? Okay. How comes that kidneys are so important in energy? Почему? Okay. Why are the kidneys so important for producing energy? It's a correct question. Почему почки очень важны с точки зрения энергии? Потому что с точки зрения традиционной китайской медицины источником изначальной жизненной энергии, той, которую получило тело от родителей, которая соответствует, по сути, своей ДНК, являются почки. Потому что в почках хранится эта самая изначальная жизненная энергия, которая создает всю возможность для жизнедеятельности человека, для его роста, развития, репродукции, защитных сил и так далее. Это как бы отдельная тема. У нас была лекция
посвященное почкам, с точки зрения китайской медицины, там мы подробно это рассказываем. From the point of view of the traditional Chinese medicine, the initial tea or prenatal tea, which is given to the person from parents, and which can be, we can say that it corresponds to the DNA, this kind of energy is stored in kidneys. And that's why the kidneys store the initial life energy, which creates all opportunities for the life of the person, for the development of the organism, for the growth, reproduction, protection, and so on. But it is a long topic. We had a special lecture dedicated to the kidneys during our Human System online course too. If you're interested. У меня к аудитории такой маленький вопрос для понимания важности почек. Скажите, пожалуйста, у нас на Земле чего больше всего? В смысле? Ну, вообще, какого вида материи у нас больше всего на Земле? In order to let the audience understand the importance of the kidneys, I would like to ask you a question. What is the most widespread, frequently seen tissue on the world? Material. What is the most frequently seen material in the world? Это как ткань живая или как материал перевести? Нет, это как вещество на Земле. What is the most frequently seen, the most widespread substance in the world? Вода, говорят тут. Вода, абсолютно верно. Correct. Абсолютно верно. Water. Да. Так вот, почки принадлежат стихии воды. Тому самому главному, что наиболее сильно проявлено на нашей планете. Было бы странно, что на планете, которую называют голубой, где больше всего воды, и в нашем теле больше всего воды. Поэтому почки, которые относятся к стихии воды, они являются главным управителем. The kidneys belong to the element of water. So it is very logical that the most important element in the world, on the planet, which is called blue planet, and water is also the element which is the main one in our organism. It is logical that the kidneys, which belong to this element, are the most important organ. Вот. Ну, я думаю, что пора вам кофе пить. Okay. Now we can have a coffee break. Okay. Дальше мы уже не углубимся по времени. Вот. Ну, так сказать, вопросы уже такие общефилософские и теоретические. Вот. Поэтому я думаю, что всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что было полезно, вот, и интересно. Каково мнение? Полезна ли была информация для аудитории? Была ли она очень сложная или нет? I thank you very much for participation, and I would like to ask the audience if you find the information of this lecture informative and interesting. Was it useful for you? And was it difficult for you? Yes? Anybody? Does anybody want to express their opinion? Очень полезно, говорят. Ой, да. Ну и хорошо. Очень полезно. И очень, хотелось бы больше пообсуждать. Больше пообсуждать? Понятно. Ну, для того, чтобы обсуждать, надо иметь какую-то вводную информацию. Когда мы будем иметь какую-то вводную информацию, тогда мы можем обсуждать. А то у нас получается не обсуждение, а просто ответы на конкретные вопросы, которые не все относятся к BioWell. А мы прежде всего должны с вами освоить методы диагностики по BioWell, вот, и понимать, на чем они основаны, для того, чтобы можно было данные, так сказать, диаграммы переносить реально на живого человека и понимать, как мы можем ему помочь, исходя из этого.
In order to have more discussion, we need to possess some basic introductory material. Otherwise, it will not be a discussion, but rather asking and answering questions. Not all of which are related to the biowell. But at this moment, the main goal of our lectures is to introduce to you the methods of the biowell diagnostics and to let you understand on which these methods are based, so that you can understand the biowell diagrams and use them when you are dealing with living people, and to let you help these people. Окей. Ну, тогда спасибо за лекцию. Да, тогда всем спасибо за внимание. Мы в следующий раз, когда воскресенье, да? Понедельник. Да. Понедельник. В понедельник. Понедельник. Во сколько? Утра тоже? Вы сами выбирали. Либо... Не, я просто спрашиваю. Мы проверим, и все равно с вами еще... Хорошо, тогда пришлете, да. Договоримся насчет следующего. Нам надо будет обсудить, Кирилл Константинович. Нам надо будет подготовить определенные снимки, которые очень важны нам для верификации тех или других диагнозов. Ну, я думаю, мы можем списаться тогда завтра вечером. Хорошо. Чего подготовить, хорошо? Александр Юрьевич, у вас в 11:15 по нашему, то есть в 12:15 по Москве лекция в понедельник. Понедельник, 12:15. Отлично, хорошо. Хорошо, да, спасибо. Все, всем спасибо большое. Thank you very much. Спасибо. And see, we'll continue on Monday. And now, а что теперь? А потом, через час уже обед. Окей.
Okay, online guys, can you hear me? Are you with us? Слышно? Okay, now we're going to take some of the participants have never used the camera, the biwell camera, some of them have experience, so we're going to take some measurements together. But we cannot see you. Are you with us? Okay, we are going, those of you who don't have the biwell account yet, we can create it now. We can download it from the biowell.com website and buy the subscription. For those of you who don't have the devices, что если те, у кого их нет? И кто еще не получил? Those of you who don't have the devices can install the software just to have a look, just to practice and to see how it looks. And those participants in the classroom can also download the biowell software from the biowell.com website. So можете им сказать, что уж потом перерыв на обед, пусть отдохнут 1,5 часа. Все равно, тем онлайн, может быть, им сказать, что у нас потом перерыв с часу до 2. So we still have 40 minutes before lunch. So and after that we'll have the translators seminar. So online guys, if you want to have a longer rest, you can have a rest now, or you can download the biwell software and also practice how it works. We have a couple of cameras in the classroom, so we can also do some measurements together. Мы снимаем на камеру, которая уже есть? Нет. Надо сказать, что не есть. Все равно никого нет уже. Им надо наинсталлировать. Просто наинсталлировать. Сюда. Этим я сказала, но они все равно где-то не там. Пусть разговаривают. Уже второй день, а мы еще учимся совсем. Проблема в том, что им интересно. Они не могут принять участие. Okay, online participants, you can switch on your microphones and speak aloud to me. You can unmute yourself. So now the participants in the classroom are downloading the biwell software from the biowell.com website. You can do the same just to see how it works. Maria? Maria, can you hear me? Yes, I can hear you, right? Yes. So I have downloaded the software. I don't have the unit. It wants me to activate it to use it offline, but I don't have the unit, so what do I do? Yes, it's not about the internet. I think you don't have the subscription yet. Did you buy the subscription? Yeah, you don't have the camera yet, so you don't need to buy it. So you should buy it once you have the camera to save money.